Okay, Abubakar Salisu. Kuna kallon screen dina? So alhamdulillah za mu fara da DXY. Wannan monthly time frame ne kamar yadda ke gani. Gaba ɗaya watan August in muka duba gaba ɗaya varish month ne, wanda duba da monthly time frame ɗin mun kalla za mu ga cewa ta yiwu ma in ka kalle shi based on monthly ɗin za ka cewa babu wani dalili da zai iya sawa kai tunanin cewa wannan month zai iya tafiya varish. So ko da wannan fiya balu gabin da muke da ita a nan tun da wannan candlestick ɗin na February ya respecting na shi closing below the low of the fiya balu gap, price ya ci gaba da tafiya inda wa'annan candlestick ɗin ku duba da suke relatively close nasu, close of this candlestick and open of this candlestick suna nan relatively then sun zo kusan kai ɗaya kuma da wato wannan candlestick ɗin da muke da shi which is a very monthly order block. So the low of wannan fiya balu gap ɗin still an riga an yi rebalance. So wannan kenan, so amma dai me muna da range mu wanda muke da shi which is that sell side liquidity da wannan buy side liquidity din, wannan range mu within wannan range shi mu dinga anticipating ko shi muka ta anticipating a cikin wannan year din. An yi amfani da wato weekly time frame muke kokarin yadda zamu fahimci cewa ina ne internal and external sell side liquidity din mu, ina muke internal and sell side external buy side liquidity din mu, so that if price is reacting internal kaza muke expecting ya dawo ya retracement, or maybe based on the higher time frame of H4, 30 minutes or 1 hour internal liquidity before it's going to appear targeting the next high time frame like monthly or weekly internal sell side or buy side liquidity. So going to the weekly time frame, idan mun kalli weekly time frame za mu ga cewa mun fi samun abin da muke so clearly, wanda a satin da ya gabata mun kalli ɗaukar wannan liquidity ɗin da wannan pricing yayi da yadda fiya balu gap ɗin ta zo ta closing anan, wanda muka expecting cewa wancan week ɗin price zai dawo ya balancing wannan kafin ya ci gaba da selling. Still mun anticipating selling ɗin based on the weekly time frame. Sai sa liquidity ɗin da aka ɗauka wanda anan shi mana reactive a matsayin market structure shift. Muna da fiya balu gap anan 1 2 that candlestick biyu da suka tapping wannan, then we have a failure swing anan which is we can take it as XMT ko mu dauke shi a matsayin low resistance liquidity. Okay, liquidity roll. So wannan ya nuna mana cewa tun daga anticipating din price ba zai cikin wannan liquidity din ba yanzu, da wanda yayi yanzu yana da interest a wannan liquidity da wanda muna da internal anan, internal sell side liquidity. Tun daga nan ma dai muna da internal sell side liquidity anan, internal sell side liquidity anan. Also one of your value gap then can act as internal sell side liquidity, which is me buy side imbalance sell side inefficiency. Then muna da wani internal sell side liquidity anan, then the external one is here which is the relative equal lows da muke da su anan. So
satin da ya gabata ganin cewa price ya yi closing a nan bai dawo ya yi rebalance wannan ba, still muka ci gaba da anticipating selling duk da cewa fundamentals da aka yi dai the recent FOMC child force ya yi magana cewa they have any reason for them to cut interest rate. So meaning that what shine ta yiwu possibility cewa dala ta iya zama bullish in the coming weeks, but until when they cut that interest rate, fine. But before then, muna anticipating cewa price is taking wannan internal side liquidity, that's for high probability. For high probability. So amma mun ka duba za mu ga cewa yana kusa da shi ko wanda da weekly wannan candle din da wannan weekly candle din muka da su sun zama relative equal low. So if dollar ta gaining strong, like they appreciating in value, ko da bata da ta yi rebalance nan ba, maybe on a daily time frame there will be a level the dollar that dawo ta yi retracing, then in city targeting wannan side liquidity ki zai pushing nata ko da bata dauki wannan external din ba, ta yi hutun da wannan sun zama relative, so that definitely retail traders must now take this at support level. Okay, so what happened on a daily time frame? Let's see. So as I said, on a daily time frame, kunga muna da yadda candlestick din ya taba kadan sannan ya juya bai gama closing ba. Banda bayan taking wannan internal side of it a daily time frame, perhaps I down into wannan fair value gap din da ni ci gaba da tafiya. So you have a swing low here, which is very small swing low, and a fair value gap. You have a very order block. Price come back here, respected it, the order block. Then now we are typing the order block. We are typing the order block, and then it's about the tapiya and selling. So based on daily time frame and based on our daily VIX, Zami anticipating price maybe price to tap this fair value gap. That's to be weekly CB. So this is my weekly CB now, which is sell side imbalance, buy side inefficiency. Then we have a bearish order block here, and based on recent range that I'm applying, we have a internal side liquidity here, buy side liquidity, the external buy side liquidity here. So price the abun day, she's anticipating, right? You don't have price that you again and now into one order block then the type in that document is invalid because over two confluences, or I send around 3 confluences nike da su a nan wajen. Idan har price ya invalidating nasu, the next thing is mun san dala cewa yanzu kawai sai kuma yadda Allah ya ta juya sabanta. So da za mu ci gaba da anticipating abin da muke gani ba abin da muke sa ran cewa shine namu ba. So da ko da price yayi da yiwu ko da zai closing below wannan order block din sai ya dawo mai respecting that inversion fair value gap possibly. Why? Because of one candlestick then they closing close to low of that fair value gap. So now this will act as high probability inversion fair value gap coming after the bearish order block that make issue with the down close candlestick, consecutive 4 down close candlestick. Fine. So next week, possibly if price ya juya ya ci gaba da tafiya za mu anticipating da wannan. A wannan muke iya ganin cewa yanzu ba da wannan sai liquidity din ba. But idan muke top down analysis using this recent low da muke da shi on a weekly time frame, idan muka kalli 4 hours za mu ga cewa tension shi ma na sai liquidity, right? Gashi. So sai liquidity ne wanda aka fita cikin shi. Kun gani? So idan ya zama na cewa wannan aka yi reacting ko, so price ya juya into wannan fair value gap din ya respecting nata, mun san cewa to yanzu a ci gaba da selling din mu, targeting din mu yanzu zai zama wannan low din ko kuma wancan low din da yake kasa.
Idan kuma kwa price zai trading above wannan high din, that's mean now we have a market structure shift. Price ya juya. Now we have a market structure shift. Saboda haka liquidity swap, stop point we have a market structure shift. We expect a little reversal to wani fair value gap and after displacement da muka samu, then mu ci gaba da buying din mu ko into DXY order block, inversion fair value gap or DX high. So kaga anan muka duba the recent range da muke da shi shine nan from this high to this low. This is the last range da muke da shi. We have an internal buy side liquidity, also this will react as internal buy side liquidity based on H4 time frame. Then the external buy side liquidity is here. So that's it. If you are good at top down analysis, zaka dinga tafiya ne based on abin da ga language ya baka shi zaka dinga bi. Amma idan duk muna da wancan a weekly, a daily da waye da mun fahimci abin da muke so mu yi, as long as wannan price din zamu ga respecting wannan based on H4, zamu san cewa to shikenan dama daily time frame ga abin da muke expecting, kaza ga abin da muke expecting. So idan price has the expecting a down from wannan maybe above wannan fair value gap din to else idan ya faru, we will expect price to trade above this. Then ko da babu fair value gap on displacement din wannan za ta yi mana acting a matsayin inversion fair value gap, then we ci gaba da anticipating buying. Kenan satin gaba idan ya zo wata ya canja ko zai gama ba wannan satin ba kenan, ba sati za mu shigo ba, sati na sama akwai news wanda za su zo sai na P da YY. If dala suka fara coaching rates da waye ta fara appreciating in value, kun ga za mu anticipating wannan move din. Kuma me babu bukatar sai mun dauki wannan sell liquidity din tunda muna da shi, wannan muna da sell liquidity din nan ga muna da wannan high din. So getting wannan swing low din da wannan swing low din da wannan swing low din wanda suke tapping to almost at wannan liquidity din, so possibly no need for wannan liquidity din kafin a ce ya juya baya. As long as they respecting wannan anticipating din, fine. This high, that's the displacement. That displacement da zamu samu anan, then we can even use that inversion ko da babu displacement, ko da babu fair value gap a cikin wannan displacement din. That's for dala. And same abin da muka anticipating a satin da ya gabata kenan. Da ya tafi muka expecting a dawo a rebouncing bai ba, muka ce dama so we are to trade what we see, not what we think. Based on the seasonal tendency, this is September. For the past 10 years or more than 10 years in Kaduba, seasonal tendency, September is kind of highly manipulated month, while December is very choppy month. So if kasancewa zaka iya ma, so you can avoid those 2 months in a year, ko kuma ka san irin dai movement da zaka dinga yi. Shi sa zaka cewa tunda August ya zo, ko da mun yi weekly outlook za ku ga most time ina tafiya a neutral. Sabanin da mun yi kai zan ce I'm bullish on dala kai tsaye ko I'm bearish on so thing. So muna tafiya ne based on neutral. Sai mun zo mun ga market wani action take ina take respecting na data based on the recent range din mu kuma mu ci gaba da anticipating abin da mun gani, ba abin da mu muke tunanin zai iya faruwa ba. Wannan kenan akan dala. So mun top down analysis tun daga weekly time frame ko. So bari mu je mu kalli GU. Wannan kenan akan GU, wanda a satin da ya wuce duk da mun yi expecting selling din, amma selling din bai faru sosai ba. Mun ta kokarin anticipating cewa I remain sideline until GU check the 2023 high. That's I think since last month muke expecting wannan high din. Kun ga wannan ina jin 22 August na yi magana akan GU 2023 high ido na yana kai, and 23 August also na ce I will remain sideline on GU. That means zan tsaya continue da kallo until when GU ta take wannan high din. Range din da ta yi kafin sakin last news da nake da shi ya bani yakinin cewa price zai juya, zai ci gaba, zai je take wannan high din. Wanda tafiyar da yayi ko FOMC da aka yi bai irin wannan gudun ba. So that's based on the weekly time frame. So yanzu muka kalli kun ga wannan high din da muke da shi, last yearly high da muka samu kenan a wannan tafiyar da muka dinga yi a shekarar da ta gabata.
ga muka da wannan buy side liquidity din, that's the last side da muke da shi. So now GU is trading above to create the high of the year 2024. Possibly, if this is the high, so it will be bearish at GU until shekara ta ƙare. So targeting this da sauransu. Mun duba daily time frame zamu ga there is a lot of fear about da muka bari su ma. Still zai ci gaba. Kenan idan ya danganta ya tabbata cewa dollar za su fara cutting American, za su fara cutting interest rate nasu, kaga cewa dollar will be massively bullish. Wannan shi zai ba da caution da dalilin da zai sa GBP ya ci gaba ya zama cewa ta gama yearly high da take creating, ko kuma possibly above, duk da dai trading above na sannan ta ci gaba. So based on the weekly time frame, so bari mu kalli monthly mu gani. So kun ga monthly gashi ya taking wannan high din, right? Monthly ya taking wannan din, even though closing da muka samu na wannan candlestick din bai zo ba har yanzu. So bari mu ga wani irin reacting za a samu a wannan akan wannan CB din da muke da ita na monthly, based on yadda wannan candlestick din zai rufe nan da next week. Muga me zai iya faruwa. So idan ya hau sama, maybe ya trading above wannan high din, ya dawo ya closing into wannan, mun san cewa that's the yearly high. That's the 2024 high of GBP USD. So these are my high in the GBP USD. So weekly time frame. So 1 week. So ga 1 week da muke da shi, kun ga wannan high din an dauke shi kamar yadda ku gani akan chart dina ma ga shi ko already mun sa 2022 high. Ina da wani buy side liquidity ne a nan satin da ya gabata. So ba mu cire su sai so yanzu mun kai tsaye mu tafi daily kenan, tunda mun kalli weekly din da ma ga shi yadda price ne take nashi. So so kun ga interest da price ya juya sosai. Ku gane wannan monthly CB da muke da shi ne ko kun ga da muka zo daily mun ganta mai girma ce. Yau kada ku ce an na kofiya ba mai girma, mai girma ce yawa ba. So muna da imbalance da aka bari a nan, wanda price tun da ya cikin wannan loss din ya zo ya rebalance din ya ci ko wannan liquidity mai respecting ba da internet ba gon shi ya tafi tun da zuwan da wannan ya bai to wannan high din ba, a dawo wannan retracement din, ka san cewa wannan selling din ba wai selling bane mai karfi, because the overall market din is uptrend, right? It's uptrend based on the market structure, right? Lower low, higher high, higher low, higher high, lower high, haka price ya tafi. Saboda haka duk abin da zai sa market din nan ya zauna ya dan yi ranging a nan kadan, ya juyo nan, ka san cewa this is a trap. This is the like buy da za a yi from ranging market price ya zama na cewa ya dawo selling mai karfi, so that expansion din must be continuation of expansion na agma targeting wannan liquidity din da ake, so that this is a reversal. So price ya dawo ya yi rebalancing wannan har sai zo into wannan fair value gap din ya gama, dan ya ci gaba da tafiya. So ko da yaushe kowane lokaci IPDA, which is interbank price delivery algorithm, or let's say the institution asking for a liquidity. That liquidity would be swing high or relative equal high and lows, or swing lows, co imbalances. So now Duba Zauga is the same thing, almost the same thing abin da ya faru a nan da abin da ya faru a nan. So price range, retracement back, little bit into this, then expansion, price retrace back into this fair value gap, then expansion. Now we'll be expecting selling massively on GBP USD. That's it. Based on me, daily time frame da muke da shi. So haka muka ci gaba da top down analysis based on the higher time frame da sauransu, za mu dinga ganin same abin da muka yi akan wancan na dala, za mu iya ganin cewa duk wani dalili zai sami kaza. I'm just advising you guys to be trading abin da kake ganin price yana yi, ba abin da kai tunanin ka yi ba. Now because that mun ga ai gashi now we are expecting price to ci gaba da
ya dawo selling ya rebalance sun wannan sai ka dage kai dole ba za ka iya switching bias ɗinka ba ka kama trade ɗaya biyu uku kai losing sai ka kasa switching bias ɗinka right so a satin da ya gabata na ta yi kokarin bin selling din because of koya ne a sai scalper in yi amma da yake okay the last day sai na ce let me just go back to the buy da shi ma na dan sai na ga so okay since I'm having kind of conflict akan wannan let me just stay sideline and be watching price learning reading sannan na ga cewa price ya hit point of interest ina for me to have a high probability point of interest zan zo na trading abin da nake so. So that's it for dollar and that's it for GQUSD. And very soon, inshallah, I'll be giving you guys a weekly outlook about NASDAQ. Now I'm still on backtesting of that model and I'll be fully back trading NASDAQ even though we're not any more money. But once I'm more on NASDAQ, I'll just keep that goal aside. 2 PS is okay for me. Need a GBP, akwai amana yanzu ka kuma ta saki ne mata. Ba za a yi kuma saki na ɗayan ba. So I don't know if some of you guys have a question. Yanzu sai mu dan hamsa some questions naku sai mu ending live din. Na Fatima, Zebullah Idris. So I don't know, guys, if you have a question, so you can drop your question under the comment section. In Canada, the tambaya, mutum yana tambaya, drop your question dashi. Okay, seems like Babu won't make it a question. So same site team as well, inshallah. Allah bounce. Okay, yadda ake question zuwa TanTrade ya danganta na funded account ne kaje daga saman dashboard ɗin kaje ka duba ko na mai kamar ya fi saka kai creating ticket sai ka ce musu kana requesting split na funded account naka. Bashir Ismail amin ya hayya kai so za su tura ma a wallet daga wallet kuma sai kai withdrawing.